29 de octubre del año 1988. Esa fue la fecha elegida por Sega para lanzar en el mercado japonés su consola de 16 bits Sega Megadrive. Y a lo largo de esta semana me gustaría hacer una serie de vídeos para rendir homenaje a la que fue mi primera videoconsola. Y es que con esta consola tengo muy buenos recuerdos. Y es que si algo ha caracterizado en la época de Sega Megadrive es que Sega puso toda la carne en el asador en este sistema, sobre todo en Occidente y en particular Estados Unidos. Y en este primer vídeo quiero hacer un pequeño recopilatorio de los mejores anuncios de dicho sistema. Y es que, a decir verdad, Sega se marcaba unos anuncios increíbles y no le tenía ningún tipo de miedo de tirarle mierda a la competencia. Ya podéis reíros de la guerra de consolas que tenemos en la actualidad. La guerra de consolas de principios de los 90 entre Sega y Nintendo sí que era una auténtica guerra de consolas. Y estoy seguro de que lo podréis comprobar en los próximos anuncios que vais a ver a continuación. Así que espero que lo disfrutéis y este será el primer vídeo de un homenaje para el 35 aniversario de una de las mejores consolas de la historia, Sega Megadrive. Arranca la aventura Sega. Si te crees Ayrton Senna, atrévete con la consola de videojuegos Sega Megadrive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa, campeón? ¿Te falta potencia? Megadrive, vive una aventura Sega. Bienvenido a la aventura Sega. Si no has participado en la Olimpiada, prueba con la consola de videojuegos Sega Megadrive. Esta es la tuya. Bueno, monstruo, lo importante es participar. Megadrive, vive una aventura Sega. Si andas buscando algo fuerte, no te columpies. Has encontrado la consola de videojuegos Sega Megadrive. ¿Qué pasa, Indy? ¿Te estás haciendo viejo? Megadrive, vive una aventura Sega. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Sega introduces Spider-Man with real web-slinging action. Genesis. New Streets of Rage. You control 40 incredible moves. Gotta get Genesis like nothing ever before. Genesis is so much more. Sega Genesis gives you more real villains, hot graphics, and killer two-player action. Genesis. It's a whole lot more. Genesis. Gotta get Genesis. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega. To win, to be number one, and to have fun at the same time. アイルトン・セナの感性がレーシングゲームをさらなる進化へと導く。 And the challenge. アイルトン・セナスーパーモナコ GP2 メガドライブからレーシングゲームのナンバーワングリッドへ。 Young Bobby Engels has a problem. He needs to earn the respect of his peers. So he gets the special Sega Genesis fighting system. It comes with Streets of Rage 2. He saves $40. He gets more moves. He gets more control. Now things are pretty much okay. I said chocolate chip. Say it. Say it. Sega!
Mega CD 究極兵器メタルソニック、最速にして最強のライバル出現がソニックを熱く過激にする。過去へ未来へ、超音速アクションは時空をも超えた。Sonic the Hedgehog CD from Mega CD. Buenas noches, fanáticos de la acción. Bienvenidos al gran duelo entre dos de las estrellas. ¡Corta el rollo, gusano! Aquí solo hay una estrella y no es otra que mi pupilo Sonic. Nadie se mueve como él. ¡Ah! Mucho ruido y pocos Knuckles. Ese es mi campeón, Knuckles el trepador. Esta que se sube por las paredes. Creo que quieren pasar a la acción. Eso está mucho mejor. Tecnología de ensamblaje. Dos cartuchos a la vez. Es Sonic y Knuckles. Y ahora un mensaje de nuestro sponsor. Sega. ¿Un videojuego donde solo hay que usar cabeza? ¡Ya era hora! Dynamite Heady. No hay cabeza más rompedora, o trepadora, o golpeadora, o aspiradora. Tú lo has querido. ¡Venga! Hoy vengo de Spielberg. Tendrás la jarrita, el muñeco y un taco de pins. ¿Flipaste con la película, no? Ahora Canal Pirata Sega presenta Parque Jurásico. El videojuego más fuerte en millones de años. Tú eres el protagonista. Dale vida en casa. Parque Jurásico de Sega. Megadrive de Sega, la consola de 16 bits más vendida del mundo, te ofrece este viernes sensación de vivir. Si aún no sabes cuál es la videoconsola más rompedora, esta demostración vale por 4. Streets of Rage, el juego de lucha más completo jamás creado. Golden Axe, diviértete a lo bestia. Shinobi, emociones a patadas. Descubre Mega Acción, tu Sega Megadrive y 3 espectaculares juegos. Conmigo 4. Todo 23.400 masiva. Mega Acción y Mega Pack, solo con Sega, la ley del más fuerte. Who does the first ever 8-meg game, the ultimate in gameplay, voted Game of the Year? Who does the third generation of the hot arcade hit Shinobi and lifelike 16-bit graphics? Does. Who gives you 2 stereo speakers free so you hear the great stereo sound of Genesis? Just buy any 3 Sega Genesis brand games before March and get 2 stereo speakers free. Dave Whitney wanted the real arcade games at home, so he got them. Mike Rogers wanted them too, but he got a Genesis system by Sega. Why? Check it out. Arcade screen left, Genesis screen right. If they look the same, you've answered correctly. Besides, Genesis has real-life action in sports games, flying games, and adventure games. The hottest library going. So if you want real arcade action, there's only 2 ways to get it. Dave, we got your golden axe. Or get Genesis by Sega. We bring the arcade experience home. Baseball is my life. Gotta start Oz. Hot hitter. Game time, Tommy. I'm on my way. Hit away. Bases loaded, Tommy. What do we do? Bunt. Shift over. Dead full hitter. Double play. What a game. And even my friend Arnie's got a great game. And I get a kick out of soccer and new basketball. Game's over, Tommy. Ain't over till it's over. Genesis by Sega. It's a whole new ball game. Genesis brings you the dazzling powers of the Mystic Warriors, the Ninja, in Revenge of Shinobi. And 16-bit arcade racing action with Super Monaco Grand Prix. 16-bit arcade combat, skills, strategy, reflex, and rivalry. Experience the ninja magic of Revenge of Shinobi and the exhilarating rush of Super Monaco Grand Prix for the Genesis system. Sega Genesis brings the arcade experience home. Genesis system and game sold. Genesis brings you the 16-bit arcade challenge with Ghostbusters. 16-bit thrills in Ghouls and Ghosts. And 16-bit arcade action with Forgotten Worlds. Gruesome ghosts, ferocious foes, battles of power, of magic and might. Ghouls and Ghosts, Ghostbusters and Forgotten Worlds are for the Genesis system. Sega Genesis brings the arcade experience home. Game sold separate. Genesis does. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Genesis does.
Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game free. Planet Earth, a scientist creates the ultimate machine. At last! A machine that will give him the power to journey into the Mega World. With thousands of colors, 16-bit graphic technology, and 10-channel Mega Stereo sound. The most advanced video game system in the universe. Yes! Megadrive from Sega. Cool. I heard Mac got a Sega Genesis. I heard Mac got a Sega Genesis. Well, I guess one more is okay. The Sega Genesis. Game cartridges sold separately. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Sega! Imagine you wake up in Jurassic Park and you're a raptor. You have sharp teeth and 7-inch claws, and since you've been extinct for 65 million years, you'd be in a really bad mood. System of game, sold separately.